Hare Krishna. Hare Krishna. So today we continue our discussion on the 8 treasures that Lord Chaitanya received or get from or collected from 4 sampradayas. Tak dneska pokračujeme s tou diskuzí o těch 8 pokladech, který pán Chaitanya převzal, sebral z těch 4 dalších sampradají. So first we discussed Brahma Madhva Sampradaya. Nejdříve jsme diskutovali Brahma Madhva Sampradáju. And do you remember which 2 treasures he collected from this? Pamatujete si, které poklady se sebral? Je Destruction of the Mayavada philosophy. Yes. And deities worship, mainly Krishna worship. Yes. A že to bylo to vlastně poražení té mayavádské filozofie a potom to uctívání božstva zvláštní podoby Krishny, exkluzivně podoba Krishny. And then we discussed the Sri Ramanujacharya Sampradaya. A potom jsme diskutovali Sri Ramanuja Sampradayu. And which 2 boons or treasures collected? Které 2 poklady, nebo oni sebral. Pure devotional service, Ananya Bhakti, yes. Službu. And service to devotees. Yes, exactly. So today we will continue with Rudra-Visnusvami Sampradaya. Dneska budeme pokračovat s Rudra-Visnusvami Sampradayou. And it is significant to understand also that one without another cannot go. This item without another. A je potřeba také pochopit, že jeden ten poklad bez toho druhého tak nemůže fungovat. For example, if we don't get free from the traces of Mayavad in our heart, we cannot worship properly the Lord. Například pokud se nezbavíme té vlastně Majavády, těch stop Majavády v našem srdci, tak nemůžeme správně uctívat Pána. Yes, and because of this we should know what is Mayavad and how can it be be reflected in our heart. A proto bychom měli vidět, co je to ta Majaváda a jak se může projevovat v tom našem srdci. Because we may think that we are completely without any tinge of Mayavad logic, but we can be contaminated because we live in the world which is permeated by Mayavad philosophy. Protože si můžeme myslet, že jsme úplně zbavení jako jedinýho, že nás není ani jediný zlomek té mayavádské filozofie, ale tady je ten problém, že my žijeme v tom světě, kde je tady všechno jako protknutý tou majavádskou filozofií. So, and if we don't properly worship the Lord, there is no question of Ananya Bhakti, of pure devotional service. A pokud neuctíváme podobu Pána Krishna jako božstvo, tak tady není ani řeči o čisté oddané službě. And if we don't choose pure devotional service as our path, or I should say, know properly what is pure devotional service and follow it, then we cannot properly serve the devotees either. A dokud nebudeme přesně vědět, co to znamená cesta čisté oddané služby a nepůjdeme po ní, tak nebudeme moct ani sloužit dobře oddaným. And we will see how important it is also to follow all this path for the next item or the next treasure the Lord accepted from Rudra-Visnusvami Sampradaya, and this is complete dependence on the mercy of the Lord. A také uvidíme, jak moc důležitý je i ten další prvek, který Pán Chaitanya přinesl od té další Sampradaya, Visnusvami Sampradaya, a to je naprostá závislost na milosti Pána. And this is the crucial item of surrender. A tohle je ten nezbytný jako předmět odezdání. And there are 6 types of surrender. A je 6 druhů odezdání. Yes.
anukulyasya sankalpaha pratikulyasya varjanam rakshishati vishvaso goptritve varnam tatha atmanikshepa karpani shatvida sharanagati. Sharanagati means surrender. Sharanagati znamená odezdání. So anukulyasya sankalpaha means to accept what is favorable for devotional service. Anukulyasya sankalpa znamená přijmout to, co je příznivé pro oddanou službu. And we discussed already when we explained definition of pure devotional service what is anukulya. Když jsme dokončovali vlastně tu čistou oddanou službu, tak jsme vysvětlovali, co to znamená anukulya. Yes. Do you remember what we said about it? Pamatujete si, co jsme si o tom řekli? We said that the kulya is the river bank. Yeah. Řekli jsme, že kulya je ten břeh řeky. Yes. So anukulya is what? Že anukulya je on the same? Yes, on the same side. Na stejné straně toho břehu. So this means what is favorable. To znamená to, co je příznivé. Yes. So anukulyasya sankalpaha. Sankalpa means to have firm determination, firm vow to achieve something. Sankalpa znamená pevné odhodlání dosáhnout něčeho. And so we have great sankalpa, great determination to achieve what is and to accept what is favorable for devotional service. Takže pak máme tu velkou sankalpu, velké odhodlání přijmout to, co je příznivé pro oddanou službu. And pratikulyasya varjanam. Pratikulya means on the other bank. A pratikulyasya znamená na tom druhém břehu. Yes, that means what is unfavorable for devotional service. A to je to, co je právě nepříznivé pro oddanou službu. So this should be rejected, varjanam. Tohle by mělo být jako zavrhnuto, varjanam. Yes. And what is to be accepted and what is to be rejected. To, co má být přijato a to, co má být zamítnuto. This is elaborately discussed in Upadeshamrita by Rupa Goswami. To je výborně popsáno v Upadeshamritě od Rupy Goswamiho. First he explained that we should control our urges of the body and mind. Nejdříve vysvětluje, že bychom měli ovládat nutkání našeho těla a mysli. So if these are uncontrolled, they are pratikulyasya, unfavorable. Pokud tyto jsou neovládnuté, to jsou pratikulyasya, nepříznivé. And if we are able to control them, and acharyas explained that we can control them only by sharanagati, by surrender. A pokud je ovládneme, a acharyové vysvětlují, že je to možné pouze odezdáním se sharanagati, then they can be used for devotional service and they are anukulyasya. pak můžou být použity pro oddanou službu a jsou anukulyasya. Yes. So next he explains the 6 items that are detrimental for our devotional service. A dále tak on vysvětluje 6 těch předmětů, které jsou špatné pro tu naši oddanou službu. Atyahara prayasascha prajalpaniyamagraha janasangarscha lolyamcha shadbir bhaktir vinashati. These 6 items destroy our devotional service, so they are pratikulyasya. Je to 6 věcí, tak ničí naši oddanou službu a proto jsou pratikulyasya. We won't get deep into it because we don't have enough time, but we'll just mention them. First is overeating or collecting things. Nepůjdeme úplně do hloubky, protože není čas, ale první z nich je přejídání nebo vlastně shromažďování příliš nějakých věcí. Overeating we can easily check if we overeat, if we have too much fat. If we eat more than we need. Snadno jako pozorovat, jestli děláme, pokud máme příliš mnoho tuku, to znamená, že máme víc, než strávíme.
Yes. And over collecting things is of course a great disease also. We shouldn't collect more than we need. A přílišné jako shromažďování věcí je také taková nemoc a neměli bychom shromažďovat příliš věcí, než kolik potřebujeme. Good advice I heard from, even for Grihastas, I heard from Jayadvaita Maharaj, who said that our expenses should be as close to zero as possible. Tak dobrá taková rada od Jayadvaita Maharaji pro Grihasty je, že naše výdaje by měly být co nejvíc k nule. Then we can be quite free. A můžeme být docela svobodní. Yes, we are not implicated too much in this world. Nejsme příliš zapletení. And we are not in debt and so on. A nejsme v tom a tak. Jo, v dluzích, yeah. Yes. So, and atyahara prayasa. Prayasa means our endeavoring for material things. A pak je prayasa, to znamená přílišné snažení o hmotné cíle. So, we shouldn't endeavor for material achievements. Tak bychom se neměli přílišně snažit o ty hmotné dosažení, nějaké úspěchy. This is all pratikulyasya, unfavorable for devotional service. To je všechno pratikulyasya, nepříznivé pro oddanou službu. So atyahara prayasascha prajalpa is extremely detrimental, is explained by our acharyas, by Bhaktivinoda Thakur. Takže ta prajalpa je extrémně jakoby špatná pro tu oddanou službu, to je vysvětleno acharyami Bhaktivinodem Thakurem. I'm just studying his commentary on Upadeshamrita. Já nyní studuji tak ten jeho komentář k Upadeshamritě. And he says that if we there are different types of prajalpa also, but if I summarize, if we talk unnecessarily or something that is not connected to service to Krishna, is just detrimental for a sadhaka. Tak tam je víc těch druhů prajalpy, abych to shrnul, tak tam jde vlastně o to, že pokud mluvíme zbytečně, a to se netýká se to třeba služby, tak je to prostě jenom, že to vlastně špatné pro toho sádaku. And we cannot follow the injunctions of the Lord to always chant the holy name of the Lord. Pak nemůžeme následovat vlastně toho přikázání Pána, že bychom měli neustále zpívat svaté jméno Pána. So he advises us that to avoid prajalpa, to when we associate with devotees, we discuss Krishna and devotional service. Takže nám dává radu, že abychom se vyhnuli prajalpě, tak když se sdružujeme s oddanými, tak abychom právě diskutovali vlastně věci týkající se Krishny a oddané služby. And when we are alone, we just remember the holy name of the Lord. A když jsme sami, tak jenom vzpomínáme na svaté jméno Pána. Yes, then this is Caitanya-Mahaprabhu. Pak tohle je Caitanya Mahaprabhu. So prajalpa should be strictly avoided, and that means also reading newspapers. He especially mentions reading newspapers or reading novels. Takže prajalpa by měl být zvláště jako měl by se jí vyhnout a tam zvláště vysvětluje třeba čtení novin nebo čtení novel. What to speak of indulging in internet. This is the highest pinnacle of prajalpa. Yes. Niyamagraha is also detrimental for our devotional service. That means that we either don't follow prescriptions or we follow them blindly. Niyamagraha je také špatná pro tu naši oddanou službu, protože to znamená, že buď nenásledujeme ty vlastně pokyny, anebo je následujeme slepě. And jhana sangha, the association with non-devotees, is also detrimental for our devotional service. Jhana sangha, združování se s neoddanými, je také velice špatná pro oddanou službu. Because we adopt the mentality of people we associate with. Protože my přijímáme mentalitu lidí, s kterými se združujeme. Even if we don't want to,
but everyone is influenced by everyone else. I když vlastně nechceme, ale každý je ovlivněn kýmkoliv jiným. Yes, unknowingly or knowingly. Nevědomě nebo vědomě. Yes. So it's very important what kind of association we have. Tak je velice důležité, jaký druh společnosti máme. Even if we keep devotee association, we should also be very careful that this devotee association is very serious and sincere. I když udržujeme společnost jenom s oddanými, tak bychom měli být neustále opatrní, pokud ti oddaní jsou velice upřímní a vážní. Then we will also, if we don't associate with very serious and sincere devotees, we'll also be influenced by their mentality. Tak potom, i když se nesdružujeme s těmi velice upřímnými a vážnými oddanými, tak sdílíme tu jejich mentalitu těch. In negative way, of course. Samozřejmě negativním způsobem. Yes, we will become slack in our devotional service too. Staneme se taky takovými flákači v oddané službě. So, and lowlyam, that we crave for material things, that we have greed for material things. A lauliam, to znamená, že jako dychtíme po hmotných věcech, máme takovou tu chamtivost po hmotných věcech. So these things should be rejected. Tak tyto věci by měly být zavrhnuty. And then Rupa Goswami explains the 6 items that should be accepted, that they are anukulyasya. A poté Rupa Goswami vysvětluje 6 věcí, které by se měly naopak přijmout, jsou anukulyasya. Utsaha nishchaya daryata tat karma pravartanat sangat yagat satovrite shadbir bhakti prasidhyati. And these 6 items are favorable for devotional service, and first is enthusiasm. Tyto 6 věcí jsou příznivé pro oddanou službu a první z nich je nadšení, entuziasmus. Yes, without enthusiasm we are dead. Bez nadšení jsme mrtví. Yes, and if we are dead we cannot do anything. Pokud jsme mrtví, tak nemůžeme dělat nic. Then our life is completely empty. Pak náš život je naprosto prázdný. So if we don't have enthusiasm, the red light should go on in our consciousness. Takže pokud nemáme to nadšení, tak by se mělo v našem vědomí rozsvítit červené světýlko. That means that our spiritual life is in extreme danger. To znamená, že náš duchovní život je v extrémním nebezpečí. So our only hope is to find inspired and enthusiastic devotees and associate with them very humbly and sincerely. Naší jedinou naději potom je se sdružovat s velice upřímnými a vážnými nadšenými oddanými a velice pokojně se s nimi sdružovat. Yes. And of course, even if we are enthusiastic, if we don't have firm faith in our purpose and no patience, we cannot achieve anything. A dokonce i když máme to nadšení, ale nemáme tu pevnou víru a ten náš vlastně cíl, význam, účel a zároveň nejsme trpěliví, tak také selžeme. Yes, so these 3 items are extremely important. Tak tyhle 3 věci jsou extrémně důležité. And then, of course, we should be engaged in some service. A pak samozřejmě bychom měli být zaměstnáni nějakou službou. And again, Rupa Goswami mentions this association. That first he said that the association of non-devotees is very dangerous for our devotional service. And here he says that giving up association of non-devotees is favorable. A znova tady vlastně Rupa Goswami vysvětluje, jako řekl předtím, že ta nepříznivá věc je združovat se s neoddanými, tak jako ta příznivá věc je zbavit se té společnosti neoddaných, takže 2krát. Yes, so we can see how much importance Rupa Goswami put on these 2 items, that we should really avoid association of non-devotees. Tak můžeme vidět, jak moc Rupa Goswami vlastně zdůrazňuje ten bod, že bychom se měli úplně zdát ke společnosti neoddaných. Yes, and we should follow the example of the saints.
Měli bychom následovat příkladu svědců. These things should be accepted. Tyto věci by se měly přijímat. Yes. Then it is Rakshishati Vishvaso. That means that we have full faith that Krishna will always protect us. Pak tak máme velkou víru, že Krishna nás ochrání. Yes, this is the next item of surrender. To je další z těch předmětů odezdání se. So, and this the consequence of this consciousness is that we are not afraid. A ten vlastně následek potom našeho vědomí je, že se nebojíme. And the next item also, Goptritve Varnam Tatha. That means that we have full faith that Krishna will always support us. What's the word? Maintain us. Yes, exactly. Thank you. Další z těch přísných předmětů je, že máme velkou víru, že Krishna se nám neustále bude pomáhat nás jako udržovat. Yes, and Acharya has explained that this item, to have firm faith in that Krishna will always maintain us, is the central point of Sharanagati. A Acharya vysvětlují, že ta pevná víra v to, že vlastně Krishna tak bude nás neustále jako udržovat, tak to je vlastně hlavní bod toho Sharanagati, toho odezdání. Yes, without this faith that Krishna will maintain us and Krishna will also protect us, there is no question of surrender. Bez té vlastně víry v to, že Krishna tak neustále nás bude jako zajišťovat a že nás ochrání, tak není žádná možnost odezdání se. Yes. So, and the consequence, the outcome of this is fearlessness. A ten vlastně následek těchto dvou je nebojácnost, důsledek. Yes. Because in this material world everyone is afraid. Protože v tomhle hmotném světě každý se bojí. Everyone is afraid. Každý se bojí. We are afraid what will happen to us, what will our public image will be. Unlimited fears we have. Se bojíme, co se s námi může stát v budoucnu, nebo jak nás kouká jakoby to veřejno a neomezený počet strachu máme. Yes. So this firm faith in relationship with Krishna, and that Krishna is a person who takes care of us, results in fearlessness. Tak ta pevná víra ve vztah s Krishnou a o to, že Krishna tak nás vlastně ochrání, tak ten výsledek je nebojácnost. And the example of this firm faith in Krishna is Srivas Thakur. A vlastně příklad té pevné víry v Krishnu je Srivas Thakur. Lord Chaitanya asked Srivas Thakur, Pán Chaitanya se zeptal Srivasa Thakura. I can see you always chant the holy name of the Lord and discuss Srimad Bhagavatam, but you don't do anything to maintain your family. How can you maintain your family? Já vidím, že ty děláš jako jenom to, že zpíváš se té jménu a diskutuješ Bhagavatam, ale nevidím, že bys dělal něco pro udržování své rodiny, tak to děláš. And Srivas Thakur replied, a Srivas Thakur odpověděl. Říká zatleskal. Interesting answer, isn't it? And Lord Chaitanya seemed to be bewildered. What does it mean? A pán Chaitanya byl už zmatený, co to znamená toto. And then Srivas Thakur explained, and he said, if after 3 days, if I for 3 days I don't have anything to eat and to maintain my family, I will put a stone around my neck and throw myself in the Ganges.
A on myslel, že pokud za 3 dny, nebo po dobu 3 dnů, tak nedostane nic, co by mohl jíst, tak prostě se utopí v Ganze. Yes. I will put a stone. Jo, si dá kámen kolem krku obváže. Yes. And Lord Chaitanya was so pleased with this firm faith of Srivas Thakur that he said, if there will be such a famine, you know what is famine? Even Lakshmi Devi herself would go from door to door and beg for alms, there will be nothing lack in your house. Šri Caitanya Mahaprabhu z toho tak potěšení, že mu řekl, pokud bude hladomor a i Lakshmi Devi bude chodit od domu k domu, aby vyžebral nějaké jídlo pro sebe, tak u tebe nebude žádný nedostatek. Yes, Shishi Nitai Navadip Chandra ki jai. Yes, Lord was so enthusiastic to hear this that he appeared to us. Yes, so we should have such firm faith in Krishna as Srivas Thakur. That doesn't mean, of course, that we should give up our job or anything like this if we support our family. Yes, because this is also, if we perform our duties in this world with proper consciousness, is also a devotional service. Protože i pokud vykonáme ty jakoby hmotné povinnosti v tomhle světě se správným vědomím, tak to je také oddaná služba. So the next item is Guptritve Varnantata Anukulyasa Sankalpa Pratikulyasa Varjanam Rashishati Vishvaso Guptritve Varnantata Atmanikshepa and Karpani. Atmanikshepa means to surrender our heart, our soul, our everything. And like we know, usually we use word Atmanivedana also. So we offer our heart to the Lord. That means only devotional service to the Lord is our life and soul. We have no other interests in our life. And even if we do something that it doesn't seem to be devotional service, we should have consciousness that this is necessary for my devotional service. A i pokud děláme něco, co není přímo napojit s tou oddanou službou, bychom měli udržovat to vědomí, že je to pro tu oddanou službu. Yes. And karpanye, that means to be very humble. A karpanye, to znamená být velice pokorný. Yes, if we are not humble, we cannot be really surrendered to Krishna. Pokud nejsme pokorní, tak nemůžeme být opravdu odevzdaní Krishnovi. Therefore, Lord Chaitanya says, Trinada Pisunichna Torori Vasa Krishnana Amanina Manadina Kirtana Aksadahari. That we should be extremely humble, more humble than the blade of grass. Proto pán Chaitanya říká, že bychom měli být extrémně pokorní, více pokorní než stéblo trávy. And as we already discussed, this humbleness is not just to be afraid of doing anything or something like this, that everyone is kicking us around. Jak jsme už vysvětlovali, tak ta pokora neznamená, že se bojíme cokoliv jiného udělat, že si každý s náma prostě může dělat, co chce a tak. But that we accept our spiritual master and Lord Krishna as our exclusive masters, and that we don't consider ourselves to be masters. A ta pokora skutečná znamená, že přijmeme duchovního mistra a Krishnu za naše exkluzivní pány a sebe už nepovažujeme za pány. Yes, so we are not independent. Že nejsme nezávislí. Yes, this independent mentality
is of course completely against humility. Tato nezávislá mentalita je samozřejmě naprosto proti pokoře. Then we consider ourselves to be a master. Pak považují sami sebe jakožto pány. Immediately when we are independent, we think of us to be independent in whatever way. That means I'm a master. Jakmile se o sobě začneme někdy myslet, že jsme nezávislí, tak to znamená, že si myslíme, že jsme páni. Yes, but this is not humility, this is pride. Ale tohle není pokora, to je pýcha. And as we know from our scriptures, pride is one of the detrimental things for devotional service. Jak víme z písem, tak pýcha je jedna z těch ničících věcí pro tu naši oddanou službu. Yeah, yes. So then if we have this idea, this consciousness of surrender, then we can be completely dependent on Krishna's mercy. Takže pak, až máme tu představu, to vědomí odezdání se, tak můžeme být teprve plně závislí na Krishnově milosti. And this is this treasure that Lord Chaitanya accepted from Rudra-Visnusvami sampradaya. A to je ten poklad, který Šri Caitanya Mahaprabhu přijel od vlastně Rudra sampradaya. Yes. And the next item, the next treasure he accepted is raga-bhakti. A další poklad, který přijal od nich, tak je raga-bhakti. Raga-bhakti means spontaneous devotional service. Raga-bhakti znamená spontánní oddaná služba. Of course, we should know that raga-bhakti is also sadhana bhakti. Měli bychom také vidět, že raga-bhakti je také sadhana bhakti. We have ragatmika bhakti, this is perfect devotional service performed by the residents of Vrindavan. Máme tu ragatmika bhakti, to je vlastně dokonalost té oddané služby a to je vykonáváno těmi obyvateli Vrindavanu. And we have raganuga bhakti, which is following the example of ragatmika devotees. A pak jsou raganuga bhakti a to jsou ti, kteří následují příklad ragatmika oddaných. Yes, and so raganuga bhakti is also sadhana bhakti. A také raganuga bhakti je také sadhana bhakti. And in order to begin our raga bhakti, it is explained tatat bhavadi madhurye shrita direta pikshati natra shastrim nayuktim cha tat lobopati lakshanam. That means that we should acquire great greed for such a bhakti. Abychom dosáhli tu raganuga bhakti, tak to znamená, je řečeno, že bychom měli dosáhnout velké chamtivosti po té raganuga bhakti. Yes, and greed means that our greed doesn't depend on injunctions of Shastra. A ta naše chamtivost znamená, že to nezávisí na přikázání šáster. Or logic. Nebo logiky. Yes. But we are very greedy to attain this loving mood that the residents of Vrindavan have towards Krishna. Ale že jsme velice chamtiví, abychom dosáhli té lásky plné nálady obyvatelů Vrindavanu, Krishnovi. Yes. And then our devotional service is, of course, based on this greed. A potom naše oddaná služba je také samozřejmě založená na této chamtivosti. And not on injunctions of Shastra or any injunction or logic or anything. A ne na příkazách šáster nebo jiných příkazech a nebo logice dokonce. But how to attain such a greed? Ale jak dosáhnout takovéto chamtivosti? It is explained by Rupa Goswami that Krishna tad bhakta karunye matra lobeika hetuke pushti marga taya kashit iyam raganugochate. That such a greed is not obtainable. Je to Rupa Goswami, že taková chamtivost se nedá dosáhnout.
Yes, we cannot achieve it ourselves. Nemůžeme to sami o sobě dosáhnout takové úrovně. But we can get it by the mercy of Krishna or devotee. Ale můžeme to dostat milostí Krishny nebo oddaného. Krishna tad bhakta karunya. Krishna tad bhakta karunya. Yes, karunya means mercy. Karuna znamená milost. And Krishna, of course, is Krishna, and bhakta is a devotee. A Krishna je samozřejmě Krishna a bhakta je oddaný. This is the cause of greed. To je vlastně příčina chamtivosti. Yes. And therefore this path is sometimes called as path of mercy. A proto tato cesta se někdy nazývá cesta milosti. So now there is a question how we attain Krishna's mercy and attain devotees' mercy to attain this greed, because this is our essential path that Lord Chaitanya came especially to give us this treasure also. A teď vystává ta otázka, jak my dosáhneme této vlastně té milosti těch oddaných, abychom dosáhli té chamtivosti, protože Pán Caitanya Mahaprabhu přišel, aby nám taky dal tento poklad. And if we don't develop this greed, we miss the opportunity of unlimited lifetimes. A když my promarníme vlastně, nebo nedosáhneme té chamtivosti, tak promarníme vlastně tu příležitost za ten neomezený počet životů. Yes, because Lord Chaitanya as Lord Krishna appears only once in the day of Brahma. Protože Pán Chaitanya, samotný Pán Krishna, jakožto Pán Chaitanya se objevuje pouze jednou za den Pána Brahmy. And this is extremely long time. A to je extrémně dlouhá doba. This means 640 million years. To znamená 8 miliard 640 milionů let. This is extremely long time. Extrémně dlouhá doba. Yes. So we should crave for such greed. Tak bychom měli vlastně dychtit takové chamtivosti. So it is explained by our acharyas that we can attain such greed by regular hearing. Tak i vysvětleno áčáry, že my můžeme dosáhnout takovéto chamtivosti regulovaným nasloucháním. And by also meditating upon this. A také meditováním o tom. There are 5 items in this raga-bhakti that we should consider. Je 5 vlastně věcí v té raga-bhakti, které bychom měli zvážit. One is called nija abhishta bhava maya. That means that we try to enter such mood as we would like to achieve. První je, že my vlastně se snažíme vstoupit do té nálady, kterou se snažíme dosáhnout. For example, if we are wiping the floor of the temple, we can think that we are serving Krishna directly. Například, když vytíráme vlastně podlahu v chrámu, tak bychom měli jakoby přemýšlet o tom, že sloužíme Krishnovi přímo. Yes, in Vrindavan, for example. Ve Vrindavanu například. And this is very good for developing our greed. A tohle je velice dobré proto vytvořit to naši vlastně chamtivost. So such menial services are very good for our development of greed. Tak takové jako podřadné služby jsou velice dobré proto vlastně vyvinout tu naši chamtivost. Then is nija abhishta bhava sambandhi, and that means that we perform devotional service that connects us with our desired mood. And one of the most important devotional services in this connection is hearing Srimad Bhagavatam.
A pak za další je, že vykonáme tu oddanou službu s tou naší vytouženou náladou a jedna z těch nejdůležitějších věcí je naslouchání Šrímad Bhagavatamu. Yes. And we know from Srimad Bhagavatam itself from the beginning that Nityam Bhagavata Sevaya, that we should always hear Srimad Bhagavatam. A jak my víme vlastně z začátku Šrímad Bhagavatamu, tak Nityam Bhagavata Sevaya, my bychom měli neustále naslouchat Šrímad Bhagavatamu. And we should serve the advanced devotees. A měli bychom sloužit pokročilým oddaným. Yes. Then it is Nija Bhishta Bhava Anukula. That means that we perform favorable activities for our desired mood. A pak je to, že vykonáváme vlastně ty příznivé činnosti pro tu naši náladu. And this is of course chanting of the holy name, fasting for Ekadashi, for example, and other devotional service. A to je samozřejmě zpívání svatého jména, držet půst na Ekadashi a následovat jiný druhy té oddané služby. And then we have Nija Bhishta Bhava Aviruddha, those things that are not against our mood. We should also accept those things or not. It is not necessary to hear, for example, other Puranas or other scriptures that not directly describe anything about Krishna, but there are, of course, described devotional service. To je další bod, že by jako nemusíme přijímat ty věci, které vlastně nejsou přímo o Krishnovi, jako třeba číst nějaké jiné Purány a takové věci. And then are services that oppose our devotional service, Nija Bhishta Bhava Viruddha. And these are explains that worship, for example, Krishna's queens in Dwaraka is one of these items. Forbidden. Not forbidden, but it is averse to our mood, desired mood. To jsou ty věci, které jsou špatné pro tu naši nějakou náladu, třeba budeme uctívat královny ve Dvárace. And it is mentioned also that different mudras are also averse to our mood. A jsou také vysvětleno, že různé mudry jsou třeba špatné pro tu naši náladu. Yes. So yes, this should be our meditation, how to attain such deep longing for Krishna, for intimate relationship with Krishna. Tak ano, tohle mělo by naše veliká jako dychtivost, abychom dosáhli takového hlubokého důvěrného stavu s Krishnou. Yes, because this should be our goal, to achieve this intimate relationship with Krishna. Protože tohle by měl být náš cíl, dosáhnout toho důvěrného stavu s Krishnou. Otherwise, it is explained in Caitanya Charitamrita and also in Raga-bhakti Chandrika by Vishwanath Chakravarti Thakur that no amount of Vaidhi Bhakti, of just following rules and regulation, can give us such a greed. And also Caitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami. Takže Caitanya Charitamrita, takže žádnými jako těmi regulacemi a nemůže dosáhnout této dychtivosti. Yes, so we should have desire for it. Abychom měli mít touhu potom. And as Jayapataka Maharaj said, that if we don't have desire, we should have desire to achieve the desire. A jak říkal Jayapataka Maharaj, že pokud nemáme tu touhu, tak bychom měli mít tu touhu dosáhnout té touhy. And if we have no desire to attain such a desire, we should have desire to attain such a desire. Yes. So somehow or other we should connect with such a desire, even if we don't have such a desire. Tak či onak bychom se měli nějakým způsobem spojit s tou touhou, pokud ji nemáme. So we should end here. Do you have any questions or comments or doubts? Skončíme, nemáte nějaký komentář, otázky nebo pochyby?
Yes, please. About the speaking prajalpa, Yes. especially during Sankirtan, when we speak to the people something, and when I give books to them, it's good. To speak something with them. Something how to say, about sport, about weather, his interest in their interesting. When I give book, Yes. it's good. So after you give the book, or before, or anytime. Anytime. Uh-huh. Anytime. Your purpose is, or at least it should be, to save them. Tak tvůj jakoby účel by měl být je zachránit. And therefore, you can use everything in this connection. A proto můžeš použít cokoliv pro tohle jakoby cíl. And if you think, if you consider that this small talk can kindle the interest for a book, then of course it's devotional service. A pokud si myslíš, že tady ta jakoby ta běžná mluva, tak ti pomůže vlastně v nich vyvolat tu touhu po té knížce, tak je to tak oddaná služba. But if it is just empty talk without this idea how to ignite this desire for the book, for devotional service, then it's useless. Ale pokud je to například úplně jako prázdný, že to v nich to neudělá tohle, tak to je ničemu. Yes, because they cannot have any benefit from this kind of talk. Protože oni nemají žádný prospěch z takového druhu řeči. And they will get maybe even wrong idea about the devotees. A možná dostanou takový špatný náhled na oddaný. Yes. So we should have this in mind, how to connect them with the book. Že bychom měli mít tohle vlastně na té mysli, jak je spojit s tou knížkou. Or with devotional service. Nebo s oddanou službou. And then we use whatever we think is proper at the certain time. Pak používáme cokoliv je vhodné v určitou dobu. Hare Krishna. Anything else? Hare Krishna, as you were talking about this, that we have to meditate on our relationship we want to develop, for example, during wiping the floor in the temple that we are Yes. down this. Like for me, I'm now, when I'm doing this kind of services, I'm just meditating that this is my service for my spiritual master. I'm so much conditioned, so I won't even imagine like these things because it may be like, bad for me to maybe misconcept something. So it's okay for me just to think that it's my service for my spiritual master, and then maybe it will develop to this. Yes, this is important question. Takže já jsem se zeptal na to, že já když dělám ty služby, třeba vytírám chrámovku, tak nepřemýšlím o těch jako vztazích, že služím Krishnovi, Vrindavanu nebo tak, ale že prostě to je moje služba duchovnímu mistru a že se bojím také přemýšlet, že by to mohlo nějak zavádět mysl, tak jestli to je v pohodě a že třeba časem to přijde. It is explained that in the beginning we shouldn't have such specific relationship in our mind. Je na začátku vysvětleno, že bychom neměli mít nějaký specifický vztah v naší mysli. But in general way that we serve Krishna in Vrindavan, for example. Ale jen obecně, že sloužíme Krishnovi například ve Vrindavanu. And of course, it is good to meditate that, for example, Srila Prabhupada, of course, is one of the residents of Vrindavan. A samozřejmě je dobré meditovat, že například Srila Prabhupada je jeden z obyvatelů Vrindavanu. And our spiritual master is his servant. A náš duchovní mistr je jeho služebník. And even if he personally maybe not the resident of Vrindavan, but he is the servant of the resident of Vrindavan. A když jako třeba ten náš duchovní učitel není přímo obyvatel Vrindavanu, tak ale on je služebník obyvatele Vrindavanu. And so if we have this idea
Yes, by serving my spiritual master, I'm serving Srila Prabhupada, who is the resident of Vrindavan. Tak pokud máme tu pochopení, představu, že ano, tím, že sloužím svému duchovnímu mistrovi, tak sloužím Šrilovi Prabhupádovi, který je obyvatel Vrindavanu. Then I connect with this Vrindavan service. Tak potom se také spojím s tou vrindavanskou službou. Yes, this is important. Tohle je důležité. That we have this idea that I have this Vrindavan service mode. Že máme tu představu, že máme tu vrindavanskou službu. And of course we should also note that Mayapur is non-different from Vrindavan. Také bychom měli vědět, že Mayapur se neliší od Vrindavanu. And if we meditate that we serve Lord Chaitanya and Nityananda, we have also this Vrindavan mood, but in Audarya abode of mercy. Ano, takže a pokud takhle meditujeme o tom, že sloužíme Čaitanyovi Mahaprabhuovi, Rupánu Nityanandovi, tak také sloužíme v té vrindavanské náladě, vlastně v té Audarya. Audarya, to je abode of mercy. Yes, mercy. Yeah. Milosti. Příbytek milosti. Abode. Yeah. Is this okay? Yeah, very much okay. Hare Krishna. Yes. Sometimes we are a little bit afraid of this raga-bhakti because we think it may be sahaja. Yes, this is also extremely important question. A někdy se bojíme té raga-bhakti, protože máme tendenci si myslet, že to je sahaja. Prabhupada was very cautious about this. Prabhupada byl velice jako opatrný v tomhle ohledu. But nonetheless, he also gave us this path. Ale nicméně nám také dal tuhletu cestu. He spoke even in early days, around the 1970s or even before, about the relationship of Krishna and Radharani. On v těch počátečních dnech, v 70. letech, tak vlastně hovořil o těch vztazích mezi Krishnou a Radharani. Just recently, I don't know where I have read this, he was speaking about how it's natural that Krishna is attracted to Radharani. Nedávno jsem to četl, nevím kde, že jak je přirozené, že Krishna je přitahovaný k Radharani. And that Radharani is attracted to Krishna. A že Radharani je přitahovaná ke Krishnovi. And that these attractions in material world are just perverted reflections of this attraction between Krishna and Radharani. A tato přitažlivost v hmotném světě je jenom převrácená vlastně podoba té přitažlivosti Krishny k Radharani a naopak. And the true love is love of Srimati Radharani towards Krishna. A že skutečná láska je láska Srimati Radharani ke Krishnovi. And that there is no love existing in material world. A není žádná láska, která by existovala v hmotném světě. Yes, so that this idea that there is love in material world is complete misunderstanding and misconception. Tak ta představa, že láska v hmotném světě je naprosté nepochopení a miskoncepce. And the relationship between men and women are just lust. Takže ten vztah mezi mužem a ženou je pouze chtíč. And even the most pure love, so-called love in material world, of a mother to her child, is contaminated. A i ta největší vlastně jakoby takzvaná láska vlastně ty matky k tomu dítěti, tak je kontaminovaná. Yes, it's not really pure love. Není to úplně rizí láska. So Prabhupada also explained this many times, but we should know that this is not a cheap thing, but we should also not run away from it. Prabhupada také vysvětloval často a měli bychom vidět, že to není levná věc, ta láska, ale také bychom se od toho neměli jako utíkat, zdalovat. Because if we run away, we cheat ourselves for the most precious gift by Lord Chaitanya.
Protože pokud od toho utíkáme, tak se obíráme o ten nejvíce drahocenný drahokam od Pána Chaitanya. He appeared just to give us this. On se zjevil pouze, aby nám dal tohle. If we avoid this, then we put ourselves in a situation as Lord Chaitanya comes in every other Kali Yuga. Pokud se tomuhle vyhýbáme, tak se dostáváme do situace, kdy Pán Chaitanya se také jako zjevuje v té každé jiné Kali-yuze. Because if we don't have Raga-bhakti, we cannot enter Vrindavan. Protože pokud nemáme Raga-bhakti, tak nemůžeme vstoupit do Vrindavanu. It is explained that then we have this idea, Aishwarya idea about Krishna. Protože pak vysvětleno, že máme tu Aishwarya představu o Krishnovi. And no one who have Aishwarya idea about Krishna, this opulence that Krishna is the most powerful and the Lord of all lords and so on. With this mood we cannot enter Vrindavan. A každý, kdo má tu představu o nejvyšším pánu Krishnovi, že je nejvyšší pán všech pánů a že má všechno to bohatství, je nejbohatší, tak nemůžeme vstoupit do Vrindavanu. But of course it is not cheap thing. We cannot just decide, this is the highest path, so I will just practice this. This is bogus, this is nothing. Samozřejmě nemůžeme to brát tak levně, že jako, tak tuto je ta nejvyšší cesta, tak já budu praktikovat ten tohle. Tak to je bogus, to nemá žádnou cenu. So we should acquire greed for this, and we should not shun away from this greed, achieving this greed. Tak měli bychom vytvořit tu dychtivost, chamtivost toho dosáhnout a neodtáhnout se od té chamtivosti. So we should have greed to develop such a greed. Bychom měli mít vlastně tu chamtivost, vyvinout takovou chamtivost. Yes, and do everything to get such a greed. A dělat cokoliv pro to, abychom získali tu chamtivost. And the most important is to hear from pure devotees and to read Srimad Bhagavatam regularly every day. A to nejvíce důležité je naslouchat od oddaných a číst Srimad Bhagavatam každý den. And of course Chaitanya Charitamrita also. A samozřejmě Chaitanya Charitamrita také. Yes. And when we finish, we start again and again and again. A když dokončíme, tak jdeme znovu a znovu a znovu. And never stop. A nikdy nepřestaneme. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Ještě něco? Thank you very much for your attention. Shila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Bol.